En la boda de mi hermana ocurrió algo que jamás voy a olvidar, algo que cambió todo, no solo esa noche sino mi vida entera. Quiero que imagines la escena, un salón lleno de gente elegante, música, flores, risas. Yo sentada en una mesa del fondo, con mi hija de 6 años agarrada de mi mano, tratando de sonreír. Tratando de estar bien, entonces mi hermana tomó el micrófono. Con una sonrisa enorme, mirando a todos los invitados, dijo algo que me heló la sangre. Señaló hacia donde yo estaba sentada y dijo en voz alta para que todos escucharan, esta es mi hermana, la viuda, una mamá soltera barata, alguien le interesa quedarse con ella, la gente se rió. Mi propia madre se rió, yo solo podía mirar a mi hija, que me miraba my sin entender por qué todos se rían de su mamá. Estaba a punto de levantarme y salir de ahí para siempre. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba, el novio se puso de pie, pero antes de contar lo que pasó después, necesito que entiendas cómo llegamos hasta ese momento. Porque esta historia no empieza en esa boda, empieza mucho antes. Mi nombre es Elena, tengo 32 años. Soy madre de una niña hermosa que se llama Sofía, tiene 6 años, los ojos más grandes que hayas visto y una sonrisa que puede iluminar cualquier cuarto oscuro. Sofía es mi razón para levantarme cada mañana, es mi fuerza mi motor mi todo, la está criando sola, perdí a mi esposo hace 3 años. No fue una enfermedad larga, no hubo tiempo para prepararse, fue un accidente. Un martes cualquiera, él salió a trabajar como siempre, me dio un beso en la mejilla, le guiñó el ojo a Sofía que todavía estaba en su pijama desayunando, nunca volvió. Así de rápido pude cambiar una vida, en un segundo, en una llamada telefónica, en una voz al otro lado del teléfono diciendo palabras que tu cerebro se niega a procesar. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida, aprendí a hacer todo sola, a cargar las bolsas del supermercado sola, a armar los muebles sola. A lorar sola cuando Sofía dormía para que ella no me viera rota, aprendí a ser 2 personas al mismo tiempo, mamá y papá, fuerte y tierna, la que pruvi y la que consuela, no fue fácil. Todavía no lo es, pero lo hago, cada día lo hago, en todo ese tiempo mi hermana Valeria no estuvo cuando más la necesitaba, no estuvo cuando enterramos a mi esposo. Ligo tarde al funeral porque tenía un compromiso. No estuvo los meses que yo lloraba sola en mi cuarto preguntando cómo iba a salir adelante. No estuvo cuando Sofía preguntó por primera vez por qué su papá no volvía a casa y yo tuve que encontrar las palabras más difíciles que he pronunciado en mi vida para explicar a una niña de 3 años que su papá se había ido al cielo. Valeria y yo nunca fuimos cercanas, hizo hay que decirlo con honestidad, desde pequeñas ella siempre fue la favorita de mi madre. La más bonita, la más exitosa, la que siempre tenía novio, la que siempre tenía planes, yo era la otra, la calada, la que estudiaba mucho pero no brillaba suficiente para el gusto de mi madre. Valeria aprendió desde joven que podía decir lo que quisiera sobre mis sin consecuencias, que podía burlarse, minimizarme, humilarme frente a otros, mi madre se reiría con ella. Yo me quedaría calada, siempre me quedaba calada, cuando me casé con Rodrigo, ella fue la primera en decir que no le veía futuro a esa relación. Cuando quedé embarazada de Sofía, su comentario fue que esperaba que no me arrepintiera. Cuando Rodrigo murió cuando yo estaba destrozada, lo único que Valeria me dijo fue, bueno, al menos eres joven, podrás rehacer tu vida, como si mi dolor fuera un inconveniente temporal. Como si mi esposo hubiera sido un novio de secundaria no el padre de mi hija, no el amor de mi vida. Y cuando Valeria me llamó para decirme que se casaba, que quería que yo fuera su boda, lo primero que sentí no fue alegría, fue una mezcla extraña de sorpresa y desconfianza. Porque me invitaba, que quería, pero mi madre me llamó después me dijo que tenía que era mi hermana, que era una boda familiar, que si no iba a ofender a toda la familia. Yo, como siempre cedí, me dijo que iba a sonreír, que iba a ser la persona más educada en ese salón, que iba a irme casa con mi hija sin drama sin problemas. No imaginé lo que me esperaba,
no imaginé que essa noche iba a ser la más humilante de mi vida, pero tampoco imaginé que iba a ser la noche en que todo cambiara para siempre. Llegamos a la boda Sofía y yo con nuestros mejores ánimos. Me había esforzado mucho con el vestido, no quería llamar la atención pero tampoco quería verme descuidada. Elegí algo sencillo, azul marino, clásico. Le peiné el cabello a Sofía con dos trenzas que le quedaron perfectas y ella se veía tan bonita que similino el corazón de orgullo. Tomé su manita y entramos juntas al salón, era una boda grande, cara. Con esas flores blancas enormes en cada mesa, copas de cristal que brillaban con las luces, meseros con guantes blancos caminando entre los invitados. Valeria siempre quiso una boda de revista y la tenía, todo era perfecto, todo era exactamente como ella lo había planeado, nos ubicaron en una mesa al fondo del salón. No en las mesas del centro donde estaba la familia cercana, sino atrás casi pegadas a la pared cerca de la salida. Lo noté, claro que lo noté, pero me dije que no importaba. Que había ido por educación, no por protagonismo. Pedí un jugo para Sofía, me serví agua y me dediqué a observar. Fui durante el cóctel cuando Roman 6 al novio por primera vez de cerca. Se llamaba Marcos, era un hombre alto de unos 38 años, con cara de persona tranquila y ojos amables. Lo Roman 6 saludar a cada invitado con genuina calidez, sin ese air de superioridad que a veces tienen los novios en las bodas grandes cuando saben que son el centro de atención. En un momento paso cerca de nuestra mesa, miró a Sofía y le sonrió. Sofía, que es muy tímida con los desconocidos, le sonrió de vuelta. Él le preguntó como se llamaba y ella respondió con su vocecita seria, Sofía. Él le dijo que era un nombre muy bonito y siguió caminando. Fue un momento pequeño de 30 segundos, pero lo guardé porque me pareció un gesto genuino. La ceremonia fue larga. Sofía se portó perfectamente, sentada a mi lado, jugando en silencio con una pequeña muñeca que le había traído en el bolso para entretenerla. Yo miraba el altar, miraba Valeria con su vestido espectacular, miraba mi madre en la primera fila llorando de emoción, y sentía una mezcla de cosas que no sabía muy bien cómo nombrar. No era envidia, era algo más complicado que eso, era la sensación de ser invisible en tu propia familia. Cuando comenzó la recepción y la cena, las cosas empezaron a cambiar de tono. El alcohol circulaba, la música estaba fuerte, los invitados estaban sueltos y alegres. Valeria estaba en su elemento. La Roman 6 pasar por las mesas saludando a todos con esa seguridad que siempre la caracterizó, ese modo de moverse por el mundo como si todo le perteneciera. Entonces la Roman 6 agarrar el micrófono. Al principio pensé que iba a dar un discurso normal, agradecer a los invitados, decir algo bonito de Marcos, brindar, pero Valeria nunca hace las cosas de manera normal cuando tiene una audiencia. Cuando tiene un micrófono en la mano y gente mirandola, algo en ella se enciende de una manera particular, una manera que yo conozco muy bien desde niña, empiezo bien. Agradeció a todos por venir, dijo que era el día más feliz de su vida, mencionó a Marcos con palabras bonitas, la gente aplaudía, todo parecía normal, y entonces me señaló. Levantó la mano y apuntó directamente hacia nuestra mesa del fondo, con una sonrisa enorme en la cara, y dijo con voz clara para que todo el salón escuchara, y aquí está mi hermanita. Para los que no la conocen, ella es viuda, mamá soltera. Una mamá soltera barata, hizo una pose perfectamente calculada para el efecto cómico y remado, e alguien le interesa quedarse con ella, el salón se rió, no todos pero suficientes. Suficientes para que el sonido de esas carcajadas me golpeara en el pecho como algo físico. Vaya mi madre en la primera fila riéndose con la boca abierta. Vaya tías a primos a personas que me conocían desde niña riéndose de mí como si fuera el kiss de la noche. Y entonces miré a Sofía, mi hija me estaba mirando a mí. Con sus ojos grandes y serios, sin entender exactamente que había pasado pero sintiendo perfectamente que algo estaba mal, que su mamá acababa de ser lastimada. Los niños sienten esas cosas aunque no tengan las palabras para describirlas.
Y verla ella murandomasi, con esa confusión dolorosa en la querida, fulo que me quebró por dentro de una manera que ninguna burla sola hubiera pedido hacer. Mi pustapai, teme mi balso. Iba agarrar a Sofia de la mano, y salir de ese salón sin mirar atrás y sin darle a Valeria la satisfacción de verme lorar. Pero entonces escuché el sonido de una silla moviéndose confusa. Levanté la vista y Roman 6 a Marcos de Pai, no en su lugar junto a Valeria, de Pai en el centro del salón con todos mirándolo. El silencio que sobre la sala de una manera instantánea y total, como cuando se corta la luz, nadie hablaba, nadie se movía, todos lo miraban a él, y él me miraba a mí. Camino despacio hacia nuestra mesa, cada paso suyo era el único sonido en ese salón lleno de gente. Se detuvo frente a nosotros, se agachó hasta quedar a la altura de Sofía, le tomó la mano con una suavidad enorme y la miró a los ojos. Luego se incorporó, miró al salón entero y con una voz tranquila, pero absolutamente firme dijo: Yo me cuido con ellas. El silencio que siguió esas palabras fue el más poderoso que he experimentado en mi vida. Nadie aplaudió, nadie habló, nadie sabía exactamente qué hacer con lo que acababa de ocurrir. Valeria seguía de pie con el micrófono en la mano y la sonrisa congelada en la cara, esa sonrisa que ya no significaba nada, que se había vaciado por completo en cuestión de segundos. Mi madre había dejado de reírse, las tías se miraban entre ellas, y yo estaba perdida con mi hija de la mano sin poder pronunciar una sola palabra. Marcos se giró hacia Valeria con una cama que era más devastadora que cualquier grito y simplemente le dijo: Nunca más, dos palabras, sin gritar, sin drama, sin escena. Solo dos palabras que lo dirán todo. Esa noche salí de esa boda con la cabeza en alto, no con venganza en el corazón, sino con algo mucho más valioso, salí con dignidad. Con la sensación de que por primera vez en mucho tiempo alguien había visto lo que yo veía cuando yo misma había olvidado verlo. Marcos no era mi héroe, no necesito uno. Pero ese día fue el espejo que me mostró algo que yo había dejado de creer, que merezco respeto, que mi hija merece ver a su madre siendo tratada con respeto. Y que el silencio que yo había mantenido durante años no era humildad, era una herida que yo misma seguía abriendo cada vez que lo permitía. Desde esa noche algo cambió en mí. Dejé de disculparme por existir, dejé de encontrar para que otros se sintieran más grandes. Aprendí que ser madre soltera no es una vergüenza que cargar, es una fortaleza que muy poca gente tiene el valor de sostener. Cada día que me levanto, preparo el desayuno, levo a Sofía al colegio, trabajo, vuelvo a casa, leo un cuento antes de dormir y lo hago sola, ese día es una victoria. Y nadie tiene el poder de quitarme eso. Si estás viendo esto y hoy alguien te hizo sentir pequeña, quiero que sepas algo, tu historia no termina en el momento en que alguien se rió de ti. Tu historia continúa, y los capítulos que vienen son tuyos para escribirlos. Gracias por estar aquí, esto es Venganza con Alina.